Good morning, students. I am your SAG sir. So we'll be going for the 11th volume of chapter non-profit organizations. So hope the last problem, 9th problem would have completed as a homework. This in between 8th problem I'm skipping. It's not that I'm totally avoiding. I'll come back to that. See, when like this year wise, if it is given any expenses or the incomes, so those problems I'll take up little later. Once let me complete which are given combinedly. Okay. So consider 10th question. Outstanding salary are given. So this is an item to be deducted from the salary. The salary in the minus mark by 25,000 in the idana minus mark income and expenditure account debit side. Idu incomes received in advance last year but relates to current year. Current year yavadu antare 17-18 is the current year. Adakke related amount idu. So hagagi ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ 52,000 ಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್. Then this will go to the balance sheet liability side. Assets are given cash in hand, ignore because the same is here 15,500. Then these three will go to the balance sheet on asset side. Coming to the receipt side, balance drawdown, ignore. Subscriptions will go to the income and expenditure account credit side. All these four items will go to income and expenditure account credit side. Entrance fees, half the entrance fees to be capitalized antane. Therefore, in this half amount you take on credit side of income and expenditure account. Remaining half amount will be added to the capital fund in the balance sheet. Then coming to the payment side, salary, then these three items. So totally four items are the revenue items will go to the income and expenditure account debit side. But sports materials, investments and the balance carried on will go to the balance sheet on asset side. Okay. Coming to the outstanding subscriptions, this is for current year. So two places you have to take. One the income and expenditure account alli credit side add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು current year ಗೆ related. ಮತ್ತೆ balance sheet alli asset side ಬರುತ್ತೆ. Two places. Income and expenditure account credit side addition, balance sheet asset side. This is again addition, income and expenditure account debit side addition because it's expenditure, outstanding expenditure. So income and expenditure account debit side addition, balance sheet liabilities side. This only information. Then depreciation, income and expenditure account debit side as well as balance sheet asset side. Here sports materials, two sports materials are there, 35,001, 18,001. On additions, so you can find 11017 till 31/3/18. So you'll be getting 6 months time. For that 6 months you calculate for half a year. Okay, so 18,000 into 20% into half year or 6/12. But on this 35,000 charge for full year. Alright. So start with the first series. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So subscriptions take on credit side 52,000 by subscriptions 52,000 to this. Add outstanding subscriptions for current year. This is given in the adjustments. Adjustments alli koಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು amount na add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this amount is 1,000. Then again add received last year but relates to current year. ಎಲ್ಲಿ received last year ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ 7,000 ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವೆರಡೇನೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ payment side. Salary you can take on debit side, but that is an adjustment. There is adjustment, so take in the inner column 25,000. Add outstanding salaries as given here. It is 5,000 rupees. Add that. So total 30,000. Again minus outstanding which is given in the opening balance sheet in find here. So this 7,000 you minus. So balance you are getting 23,000. That's it for the salary. Then what you have to do, take these three amounts. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್.
postage 400, electricity charges 1600, upkeep of grounds 6500. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇವು ಮೂರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು 35,000, ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 20% ಪರ್ ಆನಮ್ಗೆ ಇಂಟು 12/12, ಅದು 1 yearಗೆ ಆಯ್ತಾ. 12/12 is nothing but 1, so we won't show that 7,000. Then 18,000 into 20% into 6/12. This is only for half a year on the additions. Ididella il additions sports medals being purchased during the current year. Adr mele you calculate only for 6 months. So that gives you totally 8,800 rupees. Okay. Find the totals. So total is 72,500. So balance you are getting, find the totals there, 72,500 and the balance 32,200. There is a small change here. I have given here in the workbook as 32,600. Please change it as 32,200. That is the balance you are getting. So take that, 32,200. So next you can go for a balance sheet. So start on liability side, the capital fund. Opening capital fund as given here 1,50,500. So that amount you can write 1,50,500. Then you can take add half the entrance fees and the surplus. So 1,85,700. Then others only very outstanding salaries which is given in the adjustments here. This 5,000 you can take. So that amount gives you 5,000. Then on asset side, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯು ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 35,000 ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಈ 35,000. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 18,000, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Again from that minus the depreciation. See the total depreciation on sports materials, it is 8,800 minus that balance 44,200. Next asset that you have here is furniture. 21,000. No additions is there and no depreciation on it. So you can take to outer column 21,000. Similarly land and buildings also no depreciation on it. So take to outer column 90,000. Okay. Next, after these three assets have been completed, you move to illi bani iga payment side. Sports materials igale entry ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 15,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ 19,500. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, outstanding subscriptions 1,000 which is given in the adjustments. So total 1,90,700. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, you make it as 1,90,700 here. Okay, ಇದೆರಡು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು 2018 31/3/2018, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 18 ಆಯ್ತಾ. So this answer you please rectify. Okay, this is the changed answer for you. Pause ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. Well, this will be a homework problem. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಅದೇನೇ ಇದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಾರ್ಚ್ 20th ಕ್ವಶನ್, ಯು ಸಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
The subscriptions received in advance were and all to be taken. It's a incomes received in advance. Income and expenditure account alli you have to deduct from subscriptions. The subscriptions 12,000 ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side. ಮತ್ತೆ ಇದು liability side ಬರುತ್ತೆ. This will appear in the balance sheet on liability side as incomes received in advance or subscriptions received in advance ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2400 ಇಂದ ಇದನ್ನ 200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Capital fund will appear in the balance sheet liability side. Opening capital fund, cash in hand, ignore the same amount here is there. You move iveru balance sheet ge asset side hogutte. Outstanding subscriptions idu income and expenditure account alli credit side minus from this. Ee subscriptions 12,000 inda idanna minus ಮಾಡಿ as it relates to the previous year. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 2000 1,000 ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನ 1,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, half of amount, just like in the previous problem. But this donations entire you add to the capital fund in the balance sheet. Then sale of old newspapers and sundry receipts iveru income and expenditure account alli credit side ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then rent, printing, office expenses, these three amounts will go to the income and expenditure account on debit side. Remaining three items will go to the balance sheet on asset side. Outstanding rent, this you take in the income and expenditure account debit side, add to the rent. ಈ rent ಗೆ 2,400 ಗೆ ಇದನ್ನ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Outstanding for current year. Again, this will appear in the balance sheet on liabilities side. But this amount will be added to the subscriptions. ಈ 12,000 ಗೆ ಇದನ್ನ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Income and expenditure account credit side one entry, balance sheet asset side. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side second entry. Then this amount subscriptions in the minus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Income and expenditure account credit side minus one entry again will appear in the balance sheet on liability side. ಇದು liability side ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then depreciation, this you can understand. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10% books ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, books ಗೆ additional ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 6 months end of the year ಕೊಡ್ತಾನೆ. So leave that next month in October ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. October to March next year March ವರೆಗೂ. So 6 months ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 6 months ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 8,000 ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡಿದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಪರೇಟ್ 5%, but on books it is 10%. Hope you can do this. Well, rest we shall see in the next class. Thank you.